Esa tarde de otoño, mientras el sol se hundía en un naranja melancólico tras los techos de tija. Aprendí que el miedo no es solo una emoción. Tiene un sabor metálico, como a sangre vieja en la boca. Mi nombre es Elena Rivas. Tengo 68 años y mi vida ha sido un compendio de páginas apeladas y catalogadas, tal como los libros que cuidé durante 4 décadas en la biblioteca central. Siempre creí en el orden. Creí que si dabas respeto, recibías respeto. Creí que el amor de una madre era el motor más poderoso del universo, capaz de enderezar cualquier camino torcido. Creí, con una fe casi infantil, que ser buena bastaba. Que dar la vida entera por un hijo era la garantía de que él jamás te fallaría. Me equivoqué, y hoy, por primera vez, voy a desenterrar la verdad. No para acusar, sino para liberar ese peso. Porque hay dolores que una esconde, no por cobardía, sino por una vergüenza profunda. La vergüenza de admitir que el castillo de amor y respeto que creas haber construido era, en realidad, un espejismo frágil. Esta crónica no empieza con el terror de un cinturón levantado, sino mucho antes, en la tranquila monotonía de lo que parecía una vida perfecta. Mi casa, mi casa, es una construcción sencilla de una sola planta, comprada con el sudor de mi frente y la de mi esposo, Javier. Los muros, pintados de un suave color durazno, olían a mi vida. Acera de piso, a té de hierbas y, eternamente, a los efluvios dulces y reconfortantes del café de ala. Javier y yo la habíamos levantado ladrillo a ladrillo, literal y metafóricamente. En el patio trasero, la enredadera de jazmines era mi orgullo. La planté el mismo día que trajimos a Ricardo del hospital. La plantita creció con él, trepando por la pared de la cochera, un símbolo fragante de nuestra fe. Ahora, sus flores blancas seguían abriéndose, indiferentes al drama humano que se cocinaba dentro. Javier fue mi roca. Un hombre honesto, de manos grandes y voz grave, que trabajaba en el sector de la construcción. No éramos ricos, pero éramos suficientes. En esa casa reinaba un principio inquebrantable. Las dudas se pagan. Las promesas se cumplen. La palabra es sagrada. Recuerdo la mañana en que trajimos a Ricardo por primera vez. Yo tenía 24 años, la juventud intacta. Lo envolví en una manta de lana color azul cielo que había tejido mi madre. Javier conducía despacio, con las manos temblando de emoción. Ya está, mi luz. Me llamo Luz en esa época, aunque mi nombre era Elena. Nuestra vida está completa, y la cree. Lo criamos en ese ambiente de disciplina amorosa. Yo le enseñaba a amar los libros, Javier, a respetar la herramienta. Ricardo fue un niño tranquilo, de risa fácil y ojos grandes, siempre prometiendo con la boca llena de pan. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una mansión con piscina. Yo le acariciaba el pelo, rebelde y oscuro como el de su padre. No necesito una mansión, mi cielo. Solo necesito que seas un hombre de bien. Javier se reía, dejando el periódico en la mesa. Este niño te va a cumplir todo, Elena. Lo leva en la sangre. Y yo quería creerla con cada fibra de mi ser. Los domingos eran sagrados. Misa en la iglesia del barrio, sentados siempre en la tercera banca, con Ricardo apoyado su cabeza en mi hombro durante el sermón largo. Después, caminábamos por el jardín de la plaza. Ricardo corriendo tras las palomas, Javier tomándome la mano. Esa, pensaba, era la felicidad en su estado más puro. Sencilla, absoluta, inmutable.
El primer indicio de que la inmutabilidad era una fantasía llegó cuando Ricardo cumplió 12 años. Javier le regaló una bicicleta, no nueva, pero restaurada por él. Había lijado el metal, cambiado las llantas, pintado el cuadro de un rojo vibrante. Es tuya, Hijo, le dijo Javier. Cuídala, las cosas que uno cuida durante toda la vida. Ricardo la abrazó con devoción. 5 meses duró esa devoción. Una noche, la dejó olvidada bajo una tormenta. A la mañana siguiente, el metal ya estaba picado de óxido. Javier no le gritó, no lo castigó. Solo miró la bicicleta con una tristeza tan honda que me dolió el pecho. Yo vi algo más en sus ojos, algo que negué a nombrar. Decepción. Ese pequeño evento fue el primer hilo deshilachado en el tapiz de nuestra familia. El amor lo cubría, sí, pero la costura ya no era invisible. Capítulo 2. La despedida y el peso de una promesa. Cuando Ricardo cumplió 17 años, la tragedia nos golpeó con la velocidad de un rayo. Javier se enfermó, un dolor en el pecho, una visita al médico, un diagnóstico sin apelaciones, el corazón, cansado de tanto dar. Pasó 2 meses en el hospital. Yo iba todas las tardes, sin falta, después de terminar mis turnos en la biblioteca. La lavaba gelatina de limón, su favorita, y la leía en voz alta los encabezados de los periódicos. La cantaba, en susurros, los chismes inocentes de la colonia, buscando una sonrisa. Ricardo, en cambio, iba menos. Siempre había una excusa. La tarea final, los exámenes de admisión, el compromiso inevitable que siempre era más importante que sentarse junto a la cama de su padre. Yo lo excusaba ante Javier, pero la verdad era que el muchacho ya empezaba a distanciarse. Una tarde, me senté junto a Javier. Sus manos, antes tan fuertes, ahora estaban frías y delgadas entre las mías. Elena, me dijo, su voz apenas un hilo. Prométeme algo, lo que sí, mi amor. Cuida a Ricardo, pero escúchame bien. No lo consientas demasiado. Ese muchacho necesita aprender que la vida dul, que no siempre hay rescate. En ese momento, solo escuché la primera parte. Cuida a Ricardo. La segunda parte, la advertencia, la barri bajo la alfombra de mi dolor. La prometa, con un nudo en la garganta, que jamás le faltaría nada, que yo sería su escudo. Javier murió un martes por la mañana. La hora exacta en que yo estaba enseñando a un grupo de niños de primaria a distinguir entre un adjetivo y un adverbio. El director me llamó. Cuando llegué al hospital, su cuerpo todavía conservaba un calor residual. Le besé la frente, le cerré los ojos y le renové la promesa en voz baja. La promesa equivocada, cuidaré de nuestro hijo, mi vida. Nunca estará solo. Esa promesa se convirtió en mi penitencia. Después del funeral, Ricardo cambió. Se cubría con una armadura de silencio. Se encerró en su cuarto, escuchando música a un volumen que vibraba en el suelo. Dejó de desayunar conmigo, dejó de compartir. Yo intentaba alcanzarlo, preparando sus platillos favoritos, planchando las camisas, dejando billetes discretos en su burro. Hijo, si necesitas hablar, aquí estoy, le decía, tocando suavemente la puerta de madera. Estoy bien, madre, respondía siempre, la voz plena, sin abrir. Yo interpreté su distancia como dolor. El pobre, es joven, está sufriendo. Y así, el amor materno, sin el contrapeso de la disciplina, se transformó en una chequera abierta y un silencio cómplice. Capítulo 3. La semilla de la ambición.
Los años pasaron sobre mí con la lentitud del polvo en la biblioteca. Mi jubilé, pero seguí trabajando, dando clases particulares. Cada colegiatura de Ricardo en la universidad, donde estudiaba administración de empresas, salía de mi esfuerzo. Hacía doble turno, vendía gelatinas los fines de semana. No me importaba. Era mi único hijo. Mi única misión. Cuando finalmente se graduó, organiqué una fiesta en el patio. Colgué banderines entre los árboles, cociné el molde de mi madre, preparé aguas frescas. Era la celebración de mi victoria silenciosa. Lo logré, Javier. La de la educación que querías. Ricardo llegó tarde. Llegó con Silvia. Era un espectáculo visual. Alta, rubia platinada, con uñas acrílicas rojas y largas, enfundada en un vestido ajustado y tacones altísimos. Se movía como una reina en un lugar que le parecía indigno. Mucho gusto, señora Rivas, me dijo, saludándome con dos besos al aire, sin tocar mi mejilla. Ricardo me ha hablado muchísimo de usted. Mentira, lo supe de inmediato. Ricardo apenas hablaba. El gusto es mío, respondí, forzando una sonrisa. Pero algo en mi pecho se contrajo. Un presentimiento frío, la sabiduría antigua que mi madre llamaba, el ojo de la experiencia. Silvia me escrutó, no con curiosidad, sino con la fría evaluación de quien calcula el valor de una posesión. Esa noche, cuando la fiesta terminó y solo quedaban platos sucios y ecos de música, Ricardo se quedó a ayudarme. Era la primera vez en meses que estábamos a solas. Es una buena muchacha, Silvia, dije, aunque no lo creía. Va a ser mi esposa, madre. El vaso de agua se resbaló de mis manos y se estrelló en mil pedazos contra el mosaico de la cocina. El ruido fue ensordecedor. ¿Tan pronto? Sí. El próximo junio. Recogí los cristales con manos temblorosas. Una escuerla me cortó el dedo. La sangre manchó el trapo de cocina. ¿La amas, Ricardo? No respondió. El silencio de ese instante fue la respuesta más brutal. Un abismo de 3 segundos. Es mi decisión, madre. Lo sé, hijo. Solo quiero que seas feliz. Él se agachó para ayudarme. Le vi los ojos. Eran los mismos de cuando tenía 5 años, pero ahora estaban rotos. Voy a hacerlo. Ya verás. En su mirada, sin embargo, no había felicidad. Había una mezcla de desesperación y ambición, como si hubiera aceptado una negociación muy desfavorable. Yo, como todas las madres que aman demasiado y viven en la negación, decidí no verlo. Decidí que mi misión era apoyarlo, sin importar el precio. Capítulo 4. La boda gelida. La boda fue en junio. Yo había ahorrado diligentemente, aceptando cada trabajo extra. Pagué el salón, el banquet, el pastel, las flores. Silvia quería rosas blancas, miles de ellas. Yo conté cada billete que salía de mi cartera, pero mantuve mi mantra. Es por mi hijo. Por su futuro. La noche anterior, Ricardo vino a la casa. Se sentó en la mesa de la cocina y miró la taza de café que le serví. No la probó. Nervioso, mijo? Sí, madre. Le tomé los hombros. Eran ancos, fuertes. Ya no era mi niño, pero seguía siendo mi carga. Es normal. Tu padre también lo estuvo. ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de mí? La pregunta era un alambre caliente. Claro que sí, Ricardo. Te amaba. No fui a verlo tanto como debí en el hospital. Él entendía. Eras joven. Tenías miedo. Todavía tengo miedo. Susurró. ¿De qué? No respondió. Solo me abrazó. Un abrazo fuerte. Torpe.
que se sintió como un último adiós del niño que había sido. Y yo, en mi soberbia materna, cree que ese abrazo me daba licencia para seguir sacrificándome. El día de la boda fue gris y lluvioso. Silvia llegó media hora tarde, como las novias, elegantes, según ella. Yo estaba sentada en la primera banca de la pequeña iglesia, con un vestido azul marino. Nadie me invitó a la mesa principal. Silvia entró con un vestido de princesa de fantasía, pedrería y una cola kilométrica. Su maquillaje era una máscara perfecta. Miraba a los invitados, no a Ricardo. En la ceremonia, cuando el sacerdote le preguntó a mi hijo si aceptaba a Silvia, tardó 3 eternos segundos en responder. Sí, aceptó. Su voz salió rasposa, quebrada. Silvia sonrió, y esa sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. La fiesta fue en un salón ostentoso. Había más de 150 invitados. Yo solo conocía a 20. El resto eran conocidos de Silvia, gente que hablaba fuerte y reía sin mesura. Me senté en una mesa al fondo con mi amiga Carmen, mi vecina de toda la vida. ¿No deberías estar en la mesa de honor, Luz María? Preguntó Carmen. No quiero estorbar. Mentí. A mitad de la cena, Silvia pidió el micrófono. Se puso de pie con su copa de champán. Quiero agradecer a todos por venir. Especialmente a mi familia. Y también quiero agradecer a mi suegra, Doña Elena, que tuvo el detalle de ayudarnos con algunos gastos de la boda. Algunos gastos. Yo había pagado casi el 90%. Me señaló con un dedo enjoyado. Todos voltaron a verme, como si recién se dieran cuenta de mi existencia. Carmen apretó mi mano por debajo de la mesa. Respira, hijita, solo respira. Cuando la fiesta terminó, me quedé a recoger. Ricardo y Silvia se fueron a su luna de miel en Cancún, pagada por la familia de ella. No se despidieron. Un mensaje al día siguiente. Llegamos. Todo bien. Llamamos luego. No llamaron. Capítulo 5. La espiral descendente. 2 semanas después, cuando regresaron, yo ya había limpiado y abastecido su pequeño apartamento de alquiler. Había llenado el refrigerador y puesto cortinas nuevas. Quería que empezaran bien. Ay, suegra, no debió molestarse, dijo Silvia, con un tono más de fastidio que de agradecimiento. Ricardo caminó por el departamento con una expresión vacía. ¿Te gusta, hijo? Pregunté. Sí, madre. Está bien. No me miro. Los primeros meses fueron de distancia. Yo los visitaba los domingos con comida casera, tamales, pozole, guisados. Silvia me recibía en el umbril, siempre con una excusa para no dejarme entrar. Qué linda, suegra, pero estamos ocupados. Y yo regresaba a casa con mis recipientes llenos, sintiéndome como una vendedora ambulante rechazada. 6 meses después de la boda, Ricardo apareció en mi puerta, sin avisar. Entró sin esperar invitación y se desplomó en el sillón de Javier. Tenía ojeras oscuras, las manos le temblaban. Necesito 20,000 pesos, madre. Ahora, ¿para qué, Ricardo? Dudas. Silvia compró tarjetas, ropa, cosas. Y no podemos pagar. 20,000 pesos. Casi 3 meses de mi sueldo de bibliotecaria jubilada con clases particulares. Sentí un mareo. Hijo, sabes que ese dinero era. ¿Para qué, madre? ¿Para qué lo vas a usar si vives sola? Yo soy tu familia. Yo soy tu prioridad. Sus palabras eran piedras. Y golpearon justo en mi punto débil, la culpa. Tú siempre has sido mi prioridad. Entonces, ayúdame. Lo miré. Miré al hombre en el que se había convertido. Pero recordé mi promesa a Javier, y la necesidad de protegerlo. Está bien.
Te voy a ayudar. La entregué el dinero al día siguiente. No me dio las gracias. Solo prometió regresarlo. Nunca lo hizo. 2 meses después, volvió a pedir. Luego otra vez, y otra. El patrón se estableció. Silvia gastaba. Ricardo pedía. Yo cedía. Mis ahorros, mi colchón de retiro, se esfumaban gota a gota en el abismo de su irresponsabilidad. Yo me quedaba con una sensación constante de vacío, pero mi conciencia de madre estaba tranquila. Estoy cumpliendo. Capítulo 6. El asalto a la dignidad. Un sábado por la tarde, Ricardo y Silvia llegaron juntos. Ambos con un air de gravedad forzada. Madre, tenemos que hablar. Claro, mijo. Sentence. ¿Quieren No. Queremos hablar de la casa. Silvia se cruzó de brazos. Lavaba un suéter nuevo, de cachemira, caro. Esta casa es muy grande para usted sola, doña Elena. Es un desperdicio. No está vacía. Yo vivo aquí. Sí, pero es solo usted. Nosotros seremos 3, pronto. Silvia se puso la mano sobre el vientre. Su sonrisa, por primera vez, parecía real. Una sonrisa de triunfo. Tengo 3 meses. Es una niña. La noticia debía haberme llenado de alegría, de júbilo. Fui a ser abuela, pero lo único que sentí fue una punzada fría, un cálculo despiadado. Felicidades, dije, mi voz plena. Gracias, suegra, por eso necesitamos espacio. Hemos pensado que lo más lógico es que usted se mude al departamento, y nosotros nos quedemos aquí. El mundo se detuvo. El olor a canela, a libros, a hogar, de repente se volvió asfixiante. ¿Qué piensa, madre? El departamento es más chico, más fácil de mantener. Aquí hay 3 habitaciones. La bebé necesita su propio cuarto. Ricardo, esta es mi casa. Yo la pagué. Nadie te está quitando nada, madre. Solo te la estamos pidiendo prestada. Por un tiempo. Silvia suspiró, impaciente, como si mi resistencia fuera un capricho. Ay, doña Elena, no si dramática. Es por su nieta. Busque a mi hijo, el niño que me había prometido la mansión. No encontré nada en sus ojos. Solo la ambición de Silvia y el miedo. Déjenme pensarlo. Conseguí decir. Ricardo se levantó. No hay mucho que pensar, madre. Es tu nieta. Se fueron, dejándome sola con la certeza de que mi vida entera, mi última defensa, estaba a punto de ser desmantelada. Esa noche no dormí. Me senté en el comedor, mirando la fotografía de mi boda, la mancha de café en el piso, los recuerdos grabados en las paredes. Mi casa era mi vida, y mi hijo la exige. Recordé a Javier, no lo consientes demasiado. La advertencia resonó como una campana funeraria. Era tarde. Lo había consentido demasiado, y ahora estaba pagando el precio de mi amor ciego. Capítulo 7. El documento de la traición. Pasaron 3 semanas. Yo me levantaba cada mañana con el estómago anudado, el pánico como un huésped permanente. Una tarde, llegaron sin avisar. Silvia lavaba una blusa holgada que insinuaba su vientre creciente. Ricardo portaba un folder amarillo en la mano. Madre, tenemos buenas noticias. ¿Qué es niña? Anunció Silvia. Otra vez, la alegría se mezcló con el terror. Ricardo abrió el folder y puso los papeles en la mesa. Hablamos con un abogado, madre. La forma más fácil de hacer esto es que me dé un poder notarial. Así yo administro la casa, la remodelo para la niña, y tú te quedas tranquila en el departamento. Tomé los papeles. Poder notarial, facultad de administrar, vender, hipotecar o realizar cualquier acto jurídico.
Las palabras legales danzaban, incomprensibles. Para que necesitas tanto poder, hijo? Para remodelar, madre. Queremos hacer un cuarto a Valeria. Pintarlo de rosa. Pero si la casa está a tu nombre, necesitamos permisos. Es más fácil que yo decida. Decidir que? Todo, madre. Lo que se measure para la casa, la niña, la familia. Silvia intervino, con su tono de impaciencia. O confías en nosotros o no confías, doña Elena. No hay punto medio. Ricardo jugó su última carta, la más cruel. Si no quieres firmar, no firmes. Nosotros nos arreglaremos, aunque sea difícil, aunque la bebé tenga que dormir en el comedor, porque no tenemos dinero para otra cosa. La culpa me golpeó como una bofetada. No dije que no iba a firmar. Solo pedí unos días. Se fueron, dejando el folder amarillo sobre la mesa, una bomba de tiempo. Mi amiga Carmen vino 2 días después. Llegó con caldo de pollo, su barómetro de crisis. Le conté todo. Las dudas, la hipoteca, el poder, la amenaza silenciosa de la nieta. ¿Y tú qué vas a hacer? Preguntó Carmen, tomando mi mano. Es mi hijo, Carmen. Mi nieta. Es tu casa, Luz Maria. Tu vida entera. Escúchame bien. El amor de madre tiene que tener límites. Si no los tiene, los hijos se lo comen todo. Todo, hasta que no quede nada de ti. Sus palabras eran verdad, pero el miedo a la soledad era más fuerte. Esa noche, Ricardo me llamó. Lloraba. Decía que Silvia lo había golpeado, que ella lo iba a dejar. No sé qué hacer, madre. Ella siempre quiere más. Yo ya no puedo. Dile que no, hijo. Ponle un límite. No puedo. Está embarazada. Si me pongo difícil, me dice que se leva a la niña. Sentí que se quebraba. Mi hijo estaba atrapado. Yo era la única que podía salvarlo. Está bien, Ricardo. Voy a firmar, pero con una condición. La que sí. Que esta casa si solo tuya. No de Silvia. Y quiero ver a mi nieta. Quiero ser parte de su vida. Claro que sí, madre. Te lo prometo. Mi abrazo fuerte. En ese abrazo, sentí que había tomado la decisión correcta. Me equivoqué. Una semana después, firmé los papeles en la notaría. El notario leyó la cláusula de amplios y suficientes poderes para vender, hipotecar o disponer del inmueble. ¿Entiende usted, señora Rivas, que renuncia al control de su propiedad? Sí, mentira. Firmé mi sentencia con una pluma temblorosa. Silvia aplaudió. Ahora somos una familia de verdad. Cuando salimos, pregunté. ¿Y cuando me ayudan con la mudanza al departamento? Pronto, madre. Muy pronto. Primero tenemos que arreglar unas cosas. Y se fueron. Me quedé parada en la acera, sintiéndome vacía, despojada de mi propia identidad. Capítulo 8. La revelación. Los siguientes 2 meses fueron de silencio. Intenté llamarlos. Mensajes. Siempre la misma respuesta. Ocupados. Luego te hablamos. Una tarde, fui al departamento sin avisar. Toque. Escuché risas. Toque más fuerte. Ricardo no abría. Finalmente, Silvia apareció en bata de seda. Ay, suegra, ¿qué haces aquí? Vengo a verlos. Hace semanas que no sé nada. Estamos ocupados con los preparativos. Empujé la puerta y entré. El diminuto apartamento estaba lleno de cajas nuevas. Ropa de bebé de marca. Un Moisés carísimo. ¿De dónde sacaron dinero para todo esto? Pregunté. Silvia sonrió. Esa sonrisa que ya conocía tan bien. De la hipoteca de su casa, suegra. ¿No la dijo Ricardo? El mundo dejó de girar. ¿Qué hipoteca? Pues la que sacamos la semana pasada, con el poder que usted le dio. 500,000 pesos, para la niña.
Para empezar bien. 500,000 pesos. Mi casa. La casa de Javier. Hipotecada. ¿Dónde está Ricardo? Susre. Está descansando. Ricardo. Grite. El apareció en la sala. Con una cerveza en la mano. Viendo televisión. Es cierto, Hijo, hipotecaste mi casa? Necesitábamos el dinero, madre. Pero es mi casa? Ya no, madre. Ahora es mía. Tú me diste el poder. Tú firmaste. La manipulación había terminado. El despojo era un hecho. Silvia me tomó del brazo. Me sacó del departamento y cerró la puerta en mi cara. Me quedé en el pasillo, temblando, rota. Volví a mi casa, mi antigua casa, y lloré. Lloré por mi esposo, por no haber escuchado su advertencia. Lloré por el niño que fue Ricardo y el hombre en que se había convertido. Pero cuando se me agataron las lágrimas, me levanté. Me lavé la cara, y tomé una decisión. No iba a suplicar, iba a quedarme en mi casa, mi último reducto, hasta que vinieran a sacarme. Iba a conservar lo único que me quedaba, mi dignidad. Aunque me costara todo lo demás. Capítulo 9. El uso y el abuso. Los siguientes 3 meses fueron un infierno silencioso. Me había jubilado de la biblioteca, mi pensión era exigua. Me quedé en la casa, sabiendo que era un lugar prestado. Ricardo no volvió a llamarme. Ni siquiera cuando Valeria nació. Me enteré por Facebook, una foto de Silvia en el hospital, con una bebé en una manta rosa. El pie de foto. Valeria Mendoza Rivas. El amor de nuestras vidas. Cientos de extraños celebrando. Y yo, la abuela, una extraña. Lloré esa noche hasta el agotamiento. Soñé con Javier, quien me dijo. Ya es hora, Luz. Ya es hora de que te defiendas. Una semana después, con mi pequeño obsequio en papel rosa, fui al departamento. Toque. Escuché el llanto desesperado de la bebé. Toque más fuerte. Silvia abrió la puerta. Estaba desarreglada, las ojeras profundas, el pelo sucio. Detrás de ella, el saus. ¿Qué quiere, doña Elena? Vengo a conocer a mi nieta. Le abrí la puerta completamente. El olor a leche agria y pañales sucios me golpeó. Valeria estaba en la cuna. Pequeña, perfecta. Tenía los ojos oscuros y profundos de Javier. ¿Puedo cargarla? Silvia asintió. Levante a Valeria. El olor a bebé, a talco y dulzura, me llenó el alma. Ella me miró con esos ojos enormes y sonrió. Una sonrisa involuntaria, pero me sanó. ¿Dónde está Ricardo? Trabajando. Siempre. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mi hija? ¿Estás descansando? Silvia se sentó en la cama, vulnerable por primera vez. No duermo. Llora todo el tiempo. No sé qué hacer. Mi mamá dice que es mi culpa. Es normal, Adriana. Se aprende haciendo. Esa tarde. Me quedé 4 horas. Cambié pañales. Calenté biberons. Limpié. Silvia se dormió. Cuando Ricardo llegó. Oliendo a cerveza y cansancio. La casa estaba limpia. Había preparado caldo de pollo. Madre, ¿qué haces aquí? Vine a ayudar. Gracias, madre. Me miro al suelo. ¿Podrías venir mañana? Solo un rato. Claro, mijo. A la hora que necesites. Mi abrazo. Un abrazo torpe, rápido, pero un abrazo. Regresé a casa con una nueva esperanza. Si era útil. Si cuidaba a Valeria, me permitirían quedarme cerca. Que ingenua fui. Durante las siguientes semanas, fui todos los días. Me convertí en la niñera no pagada, la cocinera, la sirvienta. Llegaba a las 8, me iba a las 8. Silvia pasaba el día viendo televisión o comprando cosas inútiles por internet que no podían pagar. Ricardo llegaba tarde. Siempre tarde.
oliendo a vicios y otros lugares. Capítulo 10. El último aviso. Una noche, mientras acostaba a Valeria, encontré un papel bajo la cuna. Un sobre del banco. Aviso de pago atrasado. La hipoteca de mi casa. 3 meses sin pagar. Guardé el papel. No dije nada. La hipoteca, que yo había pagado por tantos años, se estaba yendo por el drenaje. Al día siguiente, llegué temprano. Ricardo se preparaba para salir. Hijo, tenemos que hablar. Ahora, no, madre. Llego tarde al trabajo. Ahora, Ricardo. Mi voz fue más fuerte de lo que pretendía. Valeria comenzó a llorar. Silvia salió, despeinada y furiosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? Puse el recibo sobre la mesa. 3 meses sin pagar la hipoteca. ¿Qué va a pasar con mi casa? No es tu casa, madre. Es mi casa. Tú me diste el poder. Te lo di para que la cuidaras, no para que la perdieras. Silvia se cruzó de brazos. Ay, doña Elena, siempre lo mismo. Si quiere seguir viendo a su nieta, le sugiero que se calle y haga lo que le decimos. Si nos molesta mucho, no va a volver a poner un pie en esta casa. ¿Entendió? Asentí, con lágrimas, con el corazón roto. Asentí, porque Valeria era la única razón por la que seguía respirando. Y ellos lo sabían. Esa tarde, mientras Valeria dormía en mis brazos, marqué el número del licenciado Samuel Torres. Licenciado, habla Elena Rivas. Lo necesito. Le conté todo. El poder, la hipoteca, las amenazas, el chantaje emocional. Doña Elena, esto es grave. Su hijo está cometiendo abuso patrimonial. Pero él es mi hijo, licenciado. Y usted es su madre. Y tiene derecho a defenderse. ¿Qué quiere hacer? Tengo miedo. Miedo de perder a mi nieta. Escúcheme bien, doña Elena. Yo la voy a ayudar. Pero usted tiene que prometerme algo. Deje de tener miedo. El miedo es lo que usan para controlarla. Sus palabras me dieron una dosis de adrenalina fría. ¿Y qué hago? Por ahora, nada. Siga con su vida normal. Pero yo voy a investigar. Voy a revisar todo. Y cuando tenga todo listo, vamos a actuar. Colgué el teléfono. No sabía si había hecho lo correcto. Pero por primera vez en meses, sentí que la esperanza era un peso que podía cargar. Segunda parte. La ruptura del espejismo. Capítulo 11. La sed de venganza silenciosa. La espera fue una tortura silenciosa, un ejercicio constante de contención. Durante 2 semanas, seguí yendo al apartamento de Ricardo y Silvia. Limpiaba, cocinaba, y cuidaba a Valeria, pero mi actitud había cambiado sutilmente. Ya no era una sirvienta sumisa, era una espía. Mis movimientos eran más firmes, mis ojos más agudos. Bajo la máscara de la abuela cariñosa, se estaba forjando una guerrera. Ricardo y Silvia no notaron el cambio. El abuso constante les había cegado ante la dignidad ajena. Creían que mi presencia diaria era prueba de su triunfo total, de que me habían roto y coaccionado al silencio por el miedo a la nieta. Se habían vuelto perezosos en su crueldad. En esos días, mi mente era una sala de archivos. Recordaba cada humiliación, el cinturón, la risa de Silvia en la notaría, la puerta cerrada. Y cada recuerdo era un ladrillo en la muralla de mi resolución. Ya no se trataba solo de la casa, se trataba de restaurar mi nombre, mi historia, la memoria de Javier. Una tarde, mientras buscaba el termómetro de Valeria, encontré un objeto que me heló la sangre. Estaba escondido bajo la ropa en el cajón de Ricardo. Un folleto de una agencia de bienes raíces.
Vendemos su propiedad en 30 días, sin complicaciones. Measure precio del mercado. La palabra vendemos estaba marcada con un círculo rojo. Iban a vender mi casa. La hipoteca era solo el primer paso. El poder notarial no había sido usado solo para obtener dinero, sino como una herramienta para la venta definitiva, para despojarme por completo y dejarme en la calle, con mi pensión minúscula y sin lugar donde ir. Esa noche, cuando regresé a mi casa, mi santuario se sentía ajeno. Me senté en el comedor y por primera vez en mi vida, permití que la rabia entrara. No la tristeza melancólica, no el dolor sumiso. La rabia pura, rabia contra Ricardo por su traición, contra Silvia por su voracidad, contra mí misma por mi ceguera y mi cobardía al no poner límites. Tomé mi teléfono, mi mano ya no temblaba. Licenciado Valdez, soy Elena Rivas, tienen planes de vender mi casa. Entonces no tenemos tiempo que perder, doña Elena. Mañana a primera hora en mi oficina. Vamos a implementar la estrategia que su hijo no espera. Colgué, mire mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la bibliotecaria asustada. Era una viuda, una madre herida, pero, sobre todo, una mujer que había decidido pelear por su vida. Capítulo 12. La revocación. Un acto de libertad. A la mañana siguiente, me vestí como para una batalla. Elegí el mismo vestido azul marino que usé en la boda de Ricardo, solo que ahora, en lugar de ocultar mi dolor, simbolizaba mi determinación. Me peiné, me maquillé, y por primera vez en meses, volví a ser Elena Rivas. La oficina del licenciado Torres estaba en un edificio antiguo, con pisos de mosaico y un olor a papel y legalidad. Él me recibió con seriedad, sus ojos sabios tras los lentes gruesos. Doña Elena, esto es lo que vamos a hacer. El folleto es la prueba de su intención criminal. Lo primero es revocar ese poder notarial. ¿Puedo hacerlo? Usted lo otorgó, usted puede revocarlo. Lo haremos ante notario. Su hijo se enterará por una notificación legal en las próximas 24 horas. ¿Y si se enoja? ¿Y si me quita a Valeria para siempre? Esa es una certeza, doña Elena. Él la va a usar como arma. Pero si no se defiende ahora, va a perder la casa y, eventualmente, a la niña también, porque cuando se quede sin dinero, vendrá por lo poco que le quede. Sus palabras eran un bisturí. Dolió, pero limpió la herida. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a notificar la revocación y a darle la oportunidad de entregar la casa sin un escándalo penal. Si acepta, se queda con la multa y las dudas de la hipoteca. Si no acepta, la denuncia por abuso patrimonial se convierte en un proceso penal. Respiré hondo, pensé en Ricardo, en el niño que fue. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Estaba bien si él se derrumbaba. Siempre y cuando se levantara sobre sus propios pies, no sobre los míos. Hagámoslo. Pasamos la mañana reuniendo documentos. A mediodía, fuimos a la misma notaría donde había firmado el documento de mi propia traición. El notario me reconoció. Señora Rivas, ¿está segura de este acto jurídico? Estoy segura, dije, mi voz clara. Firmé la revocación 3 veces. Esta vez, fue un acto de voluntad propia y verdadera. El poder ha sido revocado. Su hijo será notificado pronto. Salí a la calle. El sol de mediodía me quemaba la cara, pero no dolía. Sentí un vacío físico, como si me hubieran extirpado un tumor que había cargado durante años, el tumor del miedo. Capítulo 13.
La amenaza cumplida. El resto del día fue un estado de alerta. No fui al departamento. Me quedé en casa. Preparé de manzanilla y me senté a esperar la reacción. A las 6 de la tarde, sonó el teléfono. Era Ricardo. Madre, ¿por qué no viniste hoy? Silvia tiene que salir. Estaba ocupada, hijo. Su tono era de irritación impaciente, el del amo al que le falla el serviente. ¿Ocupada con qué? Si nunca haces nada, con cosas mías, Ricardo. Tengo derecho. Silencio. Luego, la voz de Silvia de fondo. Mamá, ¿puedes venir mañana a las 8? Necesitamos que te encargues de Valeria. No puedo, hijo. Como que no puedes. Siempre vienes. Nos estás dejando colgados. La palabra, colgados, me golpeo. Yo los estoy dejando colgados? ¿En serio, Ricardo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan rara? ¿Por qué estoy cansada de que me uses? Cansada de que solo me busques cuando necesitas algo. Otro silencio, más largo, más pesado. La notificación había llegado. ¿Conversación sobre qué? ¿Sobre qué tenemos que hablar? Sobre la hipoteca. Sobre el folleto de la inmobiliaria. Sobre tus planes de vender mi casa. El silencio fue ensordecedor. ¿Quién te dijo eso? Encontré el folleto debajo de la cuna de Valeria. Madre, yo te puedo explicar. No quiero explicaciones, Ricardo. Quiero mi casa de vuelta. El poder notarial ya no existe. Lo revoqué esta mañana. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Ya no puedes vender mi casa. Ya no puedes hacer nada sin mi permiso. Escuché un golpe sordo. Algo arrojado contra una pared. La voz de Ricardo se transformó, volviéndose oscura, violenta. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Nos yodiste. El banco nos va a quitar la casa y vamos a quedar en la calle. Eso es lo que quieres, distraernos. Lo que quiero es que dejes de culparme por tus decisiones. Tú sacaste esa hipoteca. Tú gastaste el dinero. Yo no tengo la culpa. Eres mi madre. Debes ayudarme. Te he ayudado toda mi vida, hijo. Pero ya no más. No de esta forma. La amenaza final, la que había temido desde el principio, llegó sin filtro. Entonces, no vuelvas a ver a tu nieta. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y nosotros protegemos a Valeria de la gente que nos hace daño. Colgo. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Había perdido a Valeria. Lore, no de tristeza, sino de la pérdida de la esperanza. La fantasía de la familia se había roto para siempre. Pero cuando terminé de llorar, me miré al espejo. Por primera vez en años, la mujer que me miraba tenía dignidad. Había perdido a mi hijo y a mi nieta, pero no había perdido a mi alma. Y eso era lo único que importaba. Capítulo 14. La estrategia silenciosa. Al día siguiente, el licenciado Torres me llamó. Había recibido la respuesta oficial de Ricardo, en la que negaba la validez de la revocación y amenazaba con demandarme. Sabía que reaccionaría así, doña Elena. Ahora, lo grave, me contactó hace una hora. Amenazó con venir a la casa, con obligarla a firmar una nueva procuración, dijo que no iba a permitir que usted lo destruyera. ¿Obligarme? ¿Con violencia? No lo especificó, pero es un riesgo que no vamos a correr. Por eso, hemos tomado precauciones. El oficial Gómez está de camino a su casa. Me senté en el sillón de Javier. Mi propio hijo, amenazando con violencia, el dinero, la ambición y la manipulación de Silvia lo habían convertido en un extraño peligroso. A las 10 de la mañana, el oficial Gómez llegó. Un hombre serio, tranquilo, con un uniforme impecable.
Señora Rivas, estaré cerca. Cualquier rido, cualquier vehículo extraño, la meme. Que le digo a la gente? Que es un familiar que la está cuidando. Durante los siguientes 3 días, viví en un estado de sitio emocional. Cada rido era un sobresalto. Dormía con las luces prendidas y el teléfono en la mano. El licenciado Torres me llamaba para darme ánimo. Ya había presentado la denuncia por abuso patrimonial. Necesita ser paciente, doña Elena. El proceso es lento, pero firme. El cuarto día, estaba en la cocina, haciendo té de manzanilla. Y entonces lo escuché. La puerta de entrada se abrió. Sin tocar, con llave. Ricardo todavía tenía una copia. Sentí que el corazón se me detenía en el pecho. Escuché sus pasos pesados en la sala. ¿Dónde está? La voz áspera de Silvia. Debe estar en la cocina. Me quedé paralizada, la taza temblando. Y entonces aparecieron. Ricardo, con los ojos duros, las manos apretadas en puños. Y detrás, Silvia, con Valeria en brazos. Mi nieta me miró, y sentí que moría de la desesperación. ¿Por qué trajiste a la niña? Pregunté. Porque quiero que entiendas lo que está en juego, dijo Ricardo. O firmas esto ahora mismo, o no vuelvas a ver a Valeria. Sacó un manollo de papeles del bolsillo. Una nueva procuración. No voy a firmar eso, Ricardo. Sí, vas a firmar. Nunca me entendiste. Nunca. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. No me hagas esto, Hijo. Por favor. Tú me lo hiciste a mí primero. Me traicionaste. Silvia se acercó, poniendo a Valeria a centímetros de mi cara. Mayer, suegra, Mayer lo que está perdiendo. ¿Vale la pena una casa vieja por esto? Mis manos temblaban. Y entonces Ricardo se quitó el cinturón. El cuero negro se deslizó con un swish amenazante. Lo enrolló en su mano. Mamá. Por última vez. ¿Vas a firmar o no? Mi voz fue apenas un susurro. No, Ricardo, no voy a firmar. Silvia dio un paso atrás, con una sonrisa de anticipación. Ricardo levantó el cinturón. Cerré los ojos. El golpe nunca llegó. En su lugar, el sonido del tambor. Ding dong. Capítulo 15. La intervención inesperada. El sonido del tambor resonó en toda la casa, rompiendo la tensión. Ricardo se quedó paralizado, el cinturón colgando en el aire. Silvia dejó de sonreír. ¿Quién es? Musitó ella. No sé, respondí, con la voz quebrada. Volvieron a tocar, con más insistencia. Sentí un impulso irrefrenable. Mis piernas temblaban, pero caminé hacia la puerta. Madre. Te dije que no abras. Gritó Ricardo. No le hice caso. Puse la mano en el picaporte. Respiré hondo y abrí. Silvia lanzó un grito. En el umbral, estaba el licenciado Torres, vestido con su traje gris impecable. Su maltín de piel. Y a su lado. El oficial Gómez. Con su uniforme azul. Buenas tardes, doña Elena. Dijo el licenciado. Su voz tranquila, contrastando con el caos de la escena. ¿Está todo bien? Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin control. No pude responder. El oficial Gómez miró dentro de la casa. Sus ojos se posaron en Ricardo y en el cinturón. Señor, ¿puede soltar eso, por favor? Dijo con voz firme. Ricardo dejó caer el cinturón. El cuero golpeó el piso de mosaico con un sonido seco. Esto es un malentendido. Chilló Silvia. Solo veníamos a hablar. ¿A hablar? Preguntó el licenciado Torres, acercándose. ¿Con un cinturón? El oficial Gómez entró, acercándose a Ricardo con cautela. Señora Rivas, ¿se encuentra bien? ¿La han lastimado? Mire a Ricardo. Mi hijo. El hombre que había querido coaccionarme. No, oficial, no me han tocado.
Pero iban a hacerlo. Ricardo negó con la cabeza, su rostro pálido. No, madre, yo nunca, solo quería asustarte. ¿Asustarme para que firmara? Preguntó el licenciado. El oficial Gómez fue rápido, tomando los papeles que Silvia intentaba esconder. Los leo. Es una procuración, con poderes amplios para vender y disponer. El licenciado Torres tomó los documentos. Esto es coacción, Ricardo. Es un delito penal. Intentabas obligar a tu madre a firmar bajo amenaza de violencia. Yo no iba a pagarlo. Solo quería que entendiera. ¿Entender qué? Pregunté, con la voz rota. Que si no te doy todo lo que tengo, ¿me vas a golpear? ¿Eso es lo que querías que entendiera? Estamos desesperados, gritó Ricardo. El banco nos va a quitar la casa. Y eso es mi culpa, ¿verdad? Le dije, acercándome. Es mi culpa que sacaras una hipoteca que no podías pagar. Es mi culpa que gastaras el dinero. Ricardo se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Por primera vez, lo vi genuinamente roto. El licenciado Torres fue cortante. Señor Mendoza, tienen dos opciones. Ursa ahora y resolver esto en los tribunales. O el oficial Gómez los arresta por allanamiento y coacción. Silvia, con Valeria llorando en sus brazos, salió corriendo de la casa. Ricardo se levantó lentamente, derrotado. ¿Me estás corriendo de la casa donde crecí? Te estoy pidiendo que te vayas de la casa que es mía, y que tú trataste de robarme. Camino hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Esto no se va a quedar así, madre. Te lo prometo. Es una amenaza, señor Mendoza, intervino el oficial Gómez. Le sugiero que se vaya antes de que su situación empeore. Ricardo salió. La puerta se cerró. Me desmoroné. Capítulo 16. La lenta reconstrucción. El licenciado Torres me ayudó a sentarme. El oficial Gómez me trajo agua. ¿Cómo supieron que estaban aquí? Pregunté. El licenciado sonrió. Una sonrisa triste pero profesional. Su amenaza hace 3 días fue suficiente, doña Elena. Hemos estado vigilando la casa discretamente. Cuando vimos que entraron, actuemos. Me habían vigilado. Mi vida valía más que mis ahorros. Gracias, licenciado. No sé qué habría pasado. No lo pienso. Ahora, la prioridad es su seguridad. Vamos a cambiar todas las cerraduras de inmediato. Y vamos a solicitar una orden de restricción. Una orden de restricción contra mi propio hijo. La línea se había cruzado. Esa noche, mi amiga Carmen vino a quedarse conmigo. No vas a estar sola, Luz María. Nos sentamos, tomando té. ¿Cómo te sientes? Preguntó Carmen. Vacía, rota, pero también aliviada. ¿Aliviada? Aliviada porque ya no tengo que fingir. Porque finalmente puse un límite. Estoy orgullosa de ti, hijita. Te costó todo. Me costó mi hijo, mi nieta, la fantasía de mi familia. No perdiste tu familia, Luz. Descubriste que nunca la tuviste. Y eso duele, pero es la verdad. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. La fortaleza no es no tener miedo, me dije, es tener miedo y aún así hacer lo correcto. A la mañana siguiente, el cerrajero cambió todas las cerraduras. Mi casa tenía llaves nuevas que Ricardo no podía abrir. Los días siguientes fueron lentos y llenos de silencio. El licenciado Torres me mantenía informada. La denuncia por abuso patrimonial había sido aceptada. El juez había otorgado la orden de restricción temporal de 100 metros. ¿Y la hipoteca? Estamos trabajando en ello. Demostraremos que su hijo la sacó de forma fraudulenta, bajo coacción emocional. El banco tendrá que absorber la pérdida.
dos semanas después, recibí una carta en un sobre sin remitente. Era de Ricardo. Mamá, no sé si leerás esto. Siento haberte asustada. Siento haber llegado tan lejos. Me arrepiento de todo. Adriana y yo nos estamos separando. Perdimos el trabajo. Estamos a punto de perder la casa. Y lo peor, perdí a mi madre. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que estoy roto. Gracias por todo lo que hiciste. Y perdón por todo. Ricardo, lee la carta 3 veces. Un reconocimiento, una disculpa, un adiós. Pero las palabras no reparan lo roto. Guardé la carta junto a las fotos de su niñez. El hijo que conocí había muerto el día del cinturón. Capítulo 17. La cosecha de la justicia. El juicio se llevó a cabo 3 meses después. Fue en una sala pequeña. Yo estaba con el licenciado Torres. Ricardo estaba solo, sin abogado. Se veía devastado, delgado, con el peso de la derrota en sus hombros. El licenciado Torres presentó todas las pruebas, la hipoteca, la revocación, el folleto de la inmobiliaria, y el testimonio del oficial Gómez sobre el cinturón. Ricardo solo podía repetir, lo siento. Lo siento. El juez dictó sentencia. La hipoteca quedaba anulada por fraude y coacción. Mi casa volvía a estar a mi nombre, limpia de dudas. Ricardo fue condenado a una multa y a mantener la orden de restricción. Gané, pero se sentía como una derrota. Había ganado mi casa, pero había perdido mi hijo. Los meses que seguían fueron los más silenciosos de mi vida. La casa se sentía demasiado grande. Esperaba la llamada de Ricardo, una señal de vida. Pero nada. Mi amiga Carmen seguía visitándome. ¿Has sabido algo de Valeria? Preguntó una tarde. Negué con la cabeza. A veces me despierto y pienso en ella. Me pregunto si ya camina. Si se acuerda de mí. Es muy pequeña para acordarse, luz. Lo sé. Y eso es lo que más duele. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada. Era Carla, la prima de Silvia. La recordaba vagamente de la boda. Señora Rivas, la llamó porque vi como la trataban. Y lo que están haciendo ahora con Ricardo no es justo. ¿Qué pasó? Adriana está planeando irse a Estados Unidos. En 2 semanas, se va a llevar a Valeria para siempre. Ricardo no sabe nada. Dice que él es un fracasado. Sentí que el mundo se detenía. Silvia se iba a llevar a mi nieta lejos. Podía haberme quedado calada. Podía haber dejado que Ricardo pagara el precio completo. Él se lo merecía. Por todo lo que me había hecho. Pero no se trataba de Ricardo. Se trataba de Valeria, mi nieta inocente. En ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a ayudar a mi hijo. No porque lo mereciera, sino por la niña. Llamé al licenciado Torres. Licenciado, necesito su ayuda otra vez. Le conté el plan de Silvia. Esto es sustracción de menores, doña Elena. Es un delito federal. Ricardo debe solicitar una medida cautelar. ¿Usted podría ayudarlo, doña Elena? Después de todo, no lo hago por él, licenciado. Lo hago por mi nieta. Entiendo. Pero usted tendría que pagar mis honorarios. Él no tiene dinero. Ponce en mi pensión. En los pocos ahorros que me quedaban. Y Ponce en Valeria. Sí, licenciado. Estoy dispuesta. El siguiente paso era el más difícil. Tenía que hablar con Ricardo. La orden de restricción seguía vigente. Yo no podía acercarme, pero podía ir a buscarlo. Capítulo 18. El reencuentro en la miseria. Conseguí su dirección. Vivía en un barrio humilde al otro lado de la ciudad. Fui un sábado por la tarde.
Mi amiga Carmen insistió en acompañarme. No vas a ir sola, Luz Maria. El edificio era viejo, las escaleras olían a humedad. Subimos al tercer piso. Toqué la puerta del departamento 308. Ricardo abrió. No era el hombre del cinturón. Era una sombra, delgado, sin afeitar, con ropa vieja. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. Cuando me vio, se quedó paralizado. Madre, hola, hijo, tenemos que hablar. Entramos. El apartamento era una miseria. Un colchón en el suelo, una mesa de plástico con latas de cerveza vacías. Perdón por el desorden, dijo, recogiendo las latas. No esperaba visitas. Nos sentamos en las sillas plegables. Carmen permaneció en silencio. Ricardo se recargó en la pared, con los brazos cruzados. ¿Por qué estás aquí? Preguntó. ¿Por qué necesito contar algo sobre Silvia y Valeria? Le conté todo. La llamada de Carla, el plan de fuga, los boletos a Estados Unidos. Con cada palabra, vi como Ricardo se desmoronaba. Se deslizó por la pared hasta el suelo, cubriéndose la cara con las manos. No puede hacer eso, Cicero. No puede quitarme a mi hija. Puede. Y lo hará, a menos que actúes ahora. ¿Cómo? No tengo dinero. No tengo nada. Yo tengo un abogado. Y está dispuesto a ayudarte. Ricardo levantó la cabeza. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué, madre? ¿Por qué me ayudarías después de todo? Busqué las palabras verdaderas. No lo hago por ti, Ricardo. Lo hago por Valeria. Ella no tiene la culpa. Los errores que cometiste no deberían costarle su futuro. Él empezó a llorar sin sonido, solo lágrimas que caían al suelo sucio. Lo siento, madre. Lo siento tanto. No sé cómo arreglarme a mí. Un paso a la vez. Primero, vamos a pelear por Valeria. Carmen, que había permanecido en silencio, habló con voz firme. Muchacho, tu madre está haciendo algo que muy pocos harían. No la defraudes otra vez. Ricardo asintió, sacándose el rostro. No lo haré. Se lo prometo, madre. Esta vez no. Capítulo 19. La batalla por la nieta. El licenciado Torres actuó de inmediato. El lunes por la mañana, presentó la solicitud de medida cautelar. El martes, un juez familiar otorgó una orden que prohibía a Silvia salir del país con Valeria hasta que se resolviera la custodia. El miércoles, Silvia fue detenida por agentes de migración en el aeropuerto cuando intentaba abordar el vuelo a Texas. Carla me llamó esa tarde. Lo lograron, señora Elena. Adriana está furiosa. Dice que usted y Ricardo la arruinaron la vida. Pero Valeria no se fue. Se queda aquí. Colgué el teléfono y Lore de alivio puro. Mi nieta no iba a crecer en otro país. 3 días después, Ricardo vino a visitarme. Tocó la puerta. Espero a que yo abriera. Hola, madre. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en el comedor. Gracias por lo que hiciste. Ya te dije que no lo hice por ti. Lo sé, pero aún así, gracias. Pudiste quedarte calada. Yo me hubiera culpado, Ricardo. Eso te hace mejor persona que yo. No lo negué. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a pelear la custodia. El licenciado Torres dice que tengo buenas posibilidades. Yo conseguí un trabajo en una bodega. No es gran cosa, pero es honesto. Estoy yendo a terapia. Sus palabras sonaban sinceras, no desesperadas, sino firmes. Me alegro, hijo. Sé que no puedo pedirte perdón. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de lo que hiciste por mí. No lo hagas por mí, Ricardo. Hazlo por ti, y por Valeria.
Se levanto para en la puerta, se volteo. ¿Crees que algún día podamos volver a ser familia? No lo sé, hijo. Pero sé que el camino empieza con la verdad. Y la verdad es que me lastimaste mucho. Y eso no se olvida de la noche a la mañana. Lo entiendo. Pero también sé que eres mi hijo. Y que parte de mí siempre va a quererte. Aunque duela. Se fue. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, preguntándome si había hecho lo correcto. La respuesta no llegó esa noche, pero con el tiempo, empecé a entender algo. Hacer lo correcto no significa que duela menos. Significa que puedes vivir contigo misma después. Y eso, al final del día, es todo lo que importa. Tercera parte. El regreso del jazmín. Capítulo 20. El frío desgaste de Silvia. El tiempo es una cosa extraña. Pasa lento en el dolor y rápido en la reconstrucción. Pasó un año desde la confrontación del cinturón. Un año desde que mi vida se partió. En ese año, la vida siguió cobrando sus dudas. Y las cobró de forma implacable, no con mi venganza, sino con las consecuencias de las propias decisiones de Silvia y Ricardo. Silvia, a través de las llamadas de Carla, su prima, me enteré de su descenso. Después de que la impidieron huir, se mudó con su madre, doña Patricia, a la famosa casa de la colonia Roma que siempre había presumida. Pero la casa de doña Patricia resultó ser una jala. La madre, amargada y controladora, la echaba en cara cada peso, cada plato de comida, cada espacio que ocupaba. Mi tía la tiene cortita, me contó Carla. La pone horarios, la hace limpiar, la grita en frente de Valeria. Es como si quisiera cobrar todos los años que Adriana se portó como una princesa. Silvia estaba atrapada, la misma palabra que ella usó para describirme cuando fingía ser amable, ahora era su realidad. La vida devolvía las cosas. 6 meses después del incidente del aeropuerto, me encontré a Silvia en el supermercado. Estaba en el pasillo de las ofertas, comprando detergentes genéricos, con Valeria en un carrito de bebé usado. No la reconocí al principio. Pelo descuidado, sin maquillaje, sudadera vieja. Ya no tenía las uñas largas y rojas. Se veía exhausta, vieja, aunque solo tenía 30 años. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo peor que el odio. Vergüenza. Desvió la mirada rápidamente y empujó el carrito. Pero Valeria me vio. Hola, dijo mi nieta, con esa voz de bebé que te rompe el corazón. Me acerqué despacio. Es muy bonita, le dije a Silvia. Ella no respondió, solo miraba el piso. ¿Cómo estás, Silvia? Pensé que no iba a contestar, pero entonces habló, con una voz apenas audible. Mal, doña Elena, estoy mal, parte de mí quería decirle, te lo mereces. Pero cuando vi sus ojos, solo vi a una mujer rota, que había apostado todo a la codicia y había perdido. Lo siento, dije. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Usted lo siente? Después de todo, siento que estés sufriendo. Nadie merece sufrir, pero todos merecemos las consecuencias de nuestras decisiones. Las lágrimas silenciosas cayeron por su rostro. Yo no supe apreciar lo que tenía. Ricardo, la casa, una familia que me aceptaba. Lo quería todo. Y ahora no tengo nada. Tienes a Valeria, ni siquiera eso. Ricardo está peleando la custodia. Y va a ganar. Valeria empezó a llorar. Silvia la cargó torpmente. ¿Necesitas ayuda? Pregunté. Silvia me miró. El orgullo luchó con la desesperación, y la desesperación ganó. Sí, susurró. Sí, necesito ayuda. Entonces aprenda a pedirla sin manipular. Sin amenazar.
sin usar a la niña. Aprende ser honesta, mi alejé, dejándola allí. No sentí alegría, ni culpa. Sentí paz. Entendí que yo no necesitaba que ella sufriera, pero tampoco iba a cargar con su sufrimiento. La justicia pura era que cada quien viviera con las consecuencias de sus propias elecciones. Capítulo 21. El ascenso de Ricardo. La historia de Ricardo fue diferente, más lenta. Cumplió su palabra, siguió trabajando en la bodega. No era glamoroso, pero era honesto. Poco a poco, peso por peso, pagaba sus deudas. Me visitaba una vez al mes. Siempre pedía permiso. Siempre tocaba la puerta. Al principio, nuestras conversaciones eran incómodas, llenas de silencios pasados. Pero con el tiempo, se volvieron más reales. ¿Cómo vi la terapia? Le preguntaba. Bien, difícil. Estoy aprendiendo que siempre culpe a otros. A Silvia, a mi situación, a ti. Pero yo tomé las decisiones. Yo saqué la hipoteca. Yo amenacé con el cinturón. Yo destruí nuestra relación. Esas palabras, viniendo de él, valían más que cualquier disculpa. Me alegra que lo ves, Hijo. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Te he perdonado, Ricardo. Pero eso no significa que olvide. El perdón es para que yo pueda dormir en paz, no para regresar el tiempo. El juicio de custodia se llevó a cabo 8 meses después. El juez azucó ambas partes. Ricardo, con pruebas de su trabajo estable, su terapia, su apartamento limpio. Silvia, llorando, sin abogado, prometiendo cambios. El juez dictó sentencia. Custodia compartida, con residencia principal en casa de Ricardo. Ricardo salió del juzgado llorando de alivio y terror por la responsabilidad. Vas a hacerlo bien, Hijo. Vas a cometer errores, pero lo harás con amor. Gracias, madre, por todo. No me los de todavía. Demuéstramelo con hechos. Y cumplió. 6 meses después, se mudó a un departamento más grande, con 2 recámaras. Una para él, una para Valeria. Pintó las paredes de amarillo. Restauró una cuna de segunda mano, tal como su padre había hecho con la bicicleta. Me invitó a verlo. Era humilde, sencillo, pero lleno de algo que no había visto en mucho tiempo. Amor genuino. ¿Qué opinas, madre? Opino que tu padre estaría orgulloso. Ricardo se desplomó en el sillón de segunda mano y lloró. Lo extraño tanto, madre. Desearía poder decirle que lo siento. Que tenía razón. Él lo sabe, Hijo. Donde quiera que esté, lo sabe. Capítulo 22. El legado de la verdad. Pasó otro año. 3 años y medio desde el día del cinturón. Mi vida ya no era un antes y un después, sino un continuo, lleno de cicatrices, pero firme. Estoy sentada en el portal de mi casa. El sol de la tarde calienta mi rostro. El jazmín sigue floreciendo, fragante y fiel. Valeria corre descalza por el jardín. Tiene 4 años. Mi llama, abuela Luz. Cuando me abraza, siento que todo el dolor valió la pena. Ricardo está en la cocina preparando agua de Jamaica. Viene todos los domingos con Valeria. Se sienta a mi lado, me da un vaso de agua. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Hijo. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme enfrentado? De haber revocado el poder. De todo? Lo pensé. Era una pregunta que merecía una respuesta verdadera. Me arrepiento de muchas cosas, Ricardo. De no haber puesto límites antes. De haberte dado todo sin enseñarte el valor de ganártelo. Pero no me arrepiento de haberme defendido. ¿Por qué? Porque defenderme fue lo único que me salvó a mí. Y eventualmente, te salvó a ti también. Si yo te hubiera dado la casa,
Si hubiera seguido siendo tu salvavidas, tú nunca habrías aprendido a nadar. Nunca habrías tocado fondo, y nunca habrías cambiado. Ricardo asiente. Vive su agua, mira a su hija. Tenías razón en todo. Yo estaba cegado por la ambición, por mi propia inmadurez. Todos nos cegamos, Hijo. Lo importante es abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Valeria corre hacia nosotros con un puñado de flores. Para ti, abuela, tomo las flores, pequeñas, imperfectas, pero hermosas. Son las flores más bonitas que he recibido en mi vida. ¿Le vas a contar algún día lo que pasó entre nosotros? Pregunta Ricardo. Sí, cuando sea mayor. Cuando necesite saber que las familias no son perfectas. Que la gente comete errores, pero que también puede cambiar. Y que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que se rompe y aún así encuentra la manera de seguir existiendo. Ricardo se limpia una lágrima. Te amo, madre, y siento tanto haberte lastimado. Lo sé, Hijo, lo sé. Esa noche, me quedo sola en mi casa. Ya no me siento sola. Entendí que estar sola y sentirse sola son cosas completamente diferentes. Estoy sola porque elegí mi dignidad sobre la comodidad de fingir que todo estaba bien. Pero no me siento sola. Tengo mi casa, mi paz, mi integridad, y la promesa de una familia reconstruida. Epílogo. La decisión del corazón. Recibí una llamada inesperada un martes por la tarde. Era Silvia. No habíamos hablado en 2 años. Doña Elena, ¿puedo hablar con usted? Claro, Silvia. Dime. Silencio. Respiración nerviosa. Yo quería agradecerle. Agradecerme por qué? Por no dejar que me saliera con la mía. Por defender su casa. Por ponerme un límite cuando nadie más lo hacía. Porque si usted no lo hubiera hecho, yo seguiría siendo la misma persona horrible que era. Y nunca habría aprendido. Sus palabras me sorprendieron por lo genuinas. Y has cambiado, Silvia. Estoy tratando. Sigo trabajando en la cafetería. Ahora para un curso de repostería. Quiero abrir mi propio negocio. Algo pequeño, ganado con mi esfuerzo. Estoy yendo a terapia. Estoy aprendiendo a ser mejor mamá para Valeria. Eso es lo que los hijos necesitan. Presencia. Doña Elena. Sé que nunca voy a poder compensar todo lo que le hice. Pero quiero que sepa que la respeto. Y que si mi hija crece siendo, aunque sea la mitad de fuerte que usted, voy a considerarme exitosa. Gracias, Silvia. Eso significa mucho. Colgamos. Me quedé sentada en mi sala, pensando en lo extraña que es la vida. En como las personas que más nos lastiman a veces son las que más aprenden de nosotros. Y en como el dolor, cuando se procesa correctamente, puede convertirse en sabiduría. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo. Las que tienen miedo de poner límites. Y quiero decirles algo. Es mejor estar sola que acompañada de personas que te destruyen. Es mejor perder la casa que perder tu dignidad. Yo perdí a mi hijo por un tiempo, perdí la fantasía de la familia perfecta. Pero gané algo más valioso. Gané el respeto de mí misma. Gané la fuerza de saber que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Valeria acaba de entrar a la sala. Se sube a mi regazo con un libro. Abuela, ¿me lees el de la princesa valiente? Sonrió. Es la historia de una princesa que tiene que enfrentarse a un dragón. No para que un príncipe la salve, sino para salvarse a sí misma. ¿Lo venció? Pregunta Valeria. Sí, mi amor. Lo venció. No con una espada,
sino con algo más poderoso. Con la verdad y con la decisión de no seguir teniendo miedo. ¿Tú también venciste un dragón, abuela? Sí, en mi vida. También vencí un dragón. ¿Y fuiste feliz después? Miro por la ventana. El sol se está hundiendo. El jazmín sigue floreciendo. Ricardo está en la cocina preparando la cena. Sí, en mi amor. Fui feliz. No siempre. No perfectamente. Pero fui feliz porque finalmente fui libre. Valeria se acurruca. Yo abrazo mi paz. Y entiendo que la vida siempre cobra sus dudas. No con nuestra venganza, sino con sus propias consecuencias. Y al final, lo único que queda es la verdad. La verdad de quienes somos, y lo que elegimos defender.